bukan di agenda Melayu. Di agenda rakyat, majoritinya Melayu. Bukan agenda keluarga dan kroni. Ada orang sekarang, setelah 22 tahun, campur 22 bulan jadi kuasa, pegang kuasa, sekarang mengeluh. Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham. Hilang bagaimana tidak hilang kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Dan sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Kumpulkan Tun-Tun, Tan Sri, tokoh-tokoh besar. Ini kerat orang sekarang merencana untuk menggugat, menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu benci pada kaum-kaum lain, menyatakan bahawa kuasa hilang. Kamu pegang tampuk kuasa, termasuk kerajaan 3 tahun baru-baru ini. Mana di RU 355? Mananya projek peningkatan dana untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah? Belanjawan tahun ini yang meningkatkan jumlah kewangan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Patriotism, racism, religious bigotry combined are the last refuge of the scoundrel. Bila hilang kuasa, bila dicabar, bila takut dengan serangan SPRM dan lembaga hasil dalam negeri, kamu kaya berbilion-bilion, cukai tak mau bayar, awak lari ke luar negara dan minta saya jadi Perdana Menteri apa? Saya mau jadi bengong, biarkan ini dan kutip cukai daripada rakyat. Selama ini kuasa politik itu melindungi penjenayah-penjenayah besar. Kuasa politik itu melindungi perasuah-perasuah besar. Kuasa politik itu memperkayakan beberapa kerat penguasa dan digunakan kuasa itu melindungi mereka dan menghentam rakyat. Kita akan guna kuasa itu melindungi rakyat dan menyerang para rasuah. Dan ini gelanggang saya, Parti Keadilan Rakyat. 4 bulan saya bersabar. Saya bicara secara teratur. Azizah kata bicara sebagai seorang Perdana Menteri. Hari ini saya bicara sebagai Presiden Keadilan Gerakan Reformasi. Sudah mau ugut kita dengan perhimpunan, sudah mau ugut kita takut bertindak. Exactly the model of Indonesia President. Cerca saya, kutuk saya terima. You serang Indonesia, you pecah belahkan rakyat-rakyat Indonesia, you sakau duit Malaysia, saya takkan maafkan. I will come after you because the job requires that. Inilah geng-geng pemimpin yang beramanah. Okay, you nak pecahkan huru-hara semua, seditious law, tangkap, charge, masuk jail. You cannot do as you like. Freedom of speech is not freedom to fitnah. Freedom of speech is not freedom to incite racial and civil unrest. It's not. Ada laws itu. So law also allows us to freedom of speech to bagi kita punya feedback, kita punya perasaan, kita punya dissenting punya ni about the government, kita tak suka pendapat kita. It doesn't have to be right. Tapi kalau kita punya pendapat macam tu atau kita bagi kritikan, we can. Tapi kalau kita tuduh orang benda yang dia tak buat, itu satu penipuan. And by doing so in the first instance, it is defamation. Defamation ada law. You are not allowed to memfitnah orang. Negara tak boleh allow budaya fitnah where everybody can fitnah semua orang. Everybody will suffer, the country will be in ruins. And kita punya culture jadi apa? Kita jadi masyarakat yang memfitnah. We cannot allow that, and therefore defamatory laws are there. And Prime Minister, being a Prime Minister, he should use those defamatory laws to be an example. Kalau you buat tu, show how the defamatory laws work and how people who berfitnah dah bagi peluang tarik balik dan minta maaf still tak mau, insistent to memfitnah, proven in court, convicted ataupun disabit kesalahan, you bayar duit and you learn your lesson. Kau tak nak, lagi kena lagi teruk lepas ni.
Kalau you memfitnah, lagi tinggi defamatory punya charges kalau second time around. That's defamation. Okay? And on top of that, it's not just about bayar duit. You cerita-cerita benda, you cerita benda tak betul, you memfitnah kaum antara kaum, bagi orang benci, and you nak enact another 13 Mei, ataupun you nak bagi orang berterlingkah civil unrest. That is a security national threat. That's a national threat. You want to do that, there is seditious law. There are laws in place untuk menjaga keamanan. Bukan kat Malaysia saja. Mana-mana dalam dunia. Some places, they just take you in the car, they shoot you and you don't come back. Tapi Malaysia tak buat macam tu. Dalam Malaysia ada laws, and you do that, bukan saja kena saman. Okay, you don't cry out freedom of speech, you akan be hauled up, you will be jailed, you will go to prison kalau you buat benda macam tu, because you are threatening the lives and the fabric of kita punya society. So remember, freedom of speech doesn't include being able to fitnah orang, because there are defamatory laws. Freedom of speech doesn't include inciting racial and civil unrest, because there is a national threat, and there's also undang-undang protecting the nation against that. Langgar undang-undang ni, there will be music to face. You will suffer the wrath of justice. You will kena apa patut kena, and this PM has made it clear. He will not tolak ansur. He has instructed the ketua polis, he has instructed all the agencies to pantau and to ensure the law is applied. Nobody is above the law. Jangan kata tak warn, dah bagi amaran. Langgar juga, the law will come hard on you. Jangan bising lepas ni. Okay? Nak kata dia dictator? Yes, dia dictator. Dia dictate. The law must apply. Okay? I rakyat pun, I nak dictate juga. Law must apply. I nak dictate pada Perdana Menteri, pada semua, polis-polis semua. Law must apply. Apply the law. You do that, you langgar, there must be consequences. That's also dictated. So, panggillah dia dictator. Dia tak malu dipanggil dictator kalau dia dictate benda-benda yang betul, benda-benda yang hak, bukan benda-benda yang batil. Very clear. Thank you, PM. Inilah PM, the becoming PM yang kita nak. He stands firm on what he says. Orang nak challenge dia, go ahead, bring it on. Dia ada kuasa, dia akan guna kuasa dia. Kuasa ni Allah bagi, dia akan guna ke jalan Allah. Siapa nak come in the way, good luck. You are not just going to cross Anwar Ibrahim, you also cross Allah. Good luck and see what happens. Sekarang ni dah tengok dah ketentuan Allah. Kita tengok berapa orang dah yang serban, yang semua on the way to jail now. Lah ni you nak kata apa? You nak kata Allah bantu siapa? Tengoklah macam mana. I look forward to seeing the outcome. Terang lagi bersuluh siapa yang benar, siapa yang tak benar. You nak kritik dia, kritik lah. Aku pun nak kritik Anwar Ibrahim benar yang tak betul. So nothing will happen to me. I know he will not attack me kalau aku kritik dia benar yang betul. But I will call a spade a spade. For now, I got nothing to critique him about. Aku dia buat one comment on lantikan politik, which I hope he answers, because benda macam tu will be bad on him. So tapi itu separate matter. So let's see what happens now. And I nak tengok lah, menggigil tak orang tua 90 tahun tu, menggigil tak semua orang tu, because Anwar dah tunjuk belang, Anwar dah tunjuk what he can made of. Dia bukan tak nak taring. Just because he doesn't gigit doesn't mean he has taring. So now dia tunjuk taring, and he's saying that he will bite kalau you mengada-ngada and do not heed the warning. So want to try to challenge this PM, bring it on.